Komanam jovanam jara tatha dehantara prapti dhirastatta namayati. Ladies and gentlemen, I thank you very much for your kindly participating in this Krishna consciousness movement. And today's subject matter is life after death. So we shall try to speak something on this subject. Und meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie an dieser Krishna-Bewusstseinsbewegung teilnehmen. Das Thema des heutigen Abends ist Leben nach dem Tod. So, wir werden versuchen, zu diesem Thema etwas zu erklären. So describe the meaning of this verse from our German edition. Wie die verkörperte Seele fortwährend in diesem Körper von Kindheit zur Jugend und zu Alter wandert, so geht sie auch beim Tode in einen anderen Körper ein. Die selbstverwirklichte Seele wird von einem solchen Wechsel nicht verwehrt. Life after death is not very difficult to understand. Leben nach dem Tod ist nicht sehr schwierig zu verstehen. We have got different grades of life, just like the child is crying, that is also life. Then the child body vanquished, then gets another body, boy's body, then this body also vanquishes, another body, youthful body, this body also vanquishes, and then an old man's body like me, this will also vanquish. So the logic is, as the other bodies vanquished, and I get a next body, similarly, when this old body will be vanquished, I will get another body. Genauso wie dieses schreiende Kind, das ist auch Leben. Und dieser Körper des Kindes, er wird verschwinden und es wird sich ein neuer Körper entwickeln, der Körper eines Jungen. Denn dieser Körper wird wiederum verschwinden, es wird sich wieder ein neuer Körper entwickeln, der Körper eines jungen Mannes. Denn dieser Körper wird wieder verschwinden und es wird sich der Körper eines alten Mannes entwickeln. Und genauso wie diese Körper verschwunden sind, wenn der Körper des alten Mannes verschwindet, dann gibt es wiederum einen neuen Körper. So here it is stated by the Supreme Authority Krishna that as these bodies are changing in this duration of life, it is changing. The old body, the child's body, boy's body of me, they are no longer existing, but I am existing. I know that I had a small body like this, I had a boy's body, youthful body, I can remember. Therefore, I am eternal. The bodies are temporary. So genauso wie diese Körper wechseln. Der Körper wechselt von der Kindheit zur Jugend, von der Jugend zum Alter und so weiter. Genauso wechseln wir diesen Körper. Aber ich bin ewig. So this is evolution. This evolution theory, it is not theory, it is fact. It's stated in the Vedic literature, Padma Puran, how we have passed through so many bodies and ultimately we have got this civilized human form of body. So das ist die Evolutionstheorie. Es ist nicht eine Theorie, es ist eine Tatsache. Es wird in den vedischen Schriften angegeben, wie wir durch so viele Formen von Körpern hindurchgegangen sind, bis wir letzten Endes in die menschliche Form des Lebens gelangen. We have to pass through 900,000 forms of aquatic body within the water.
Wir sind durch 900.000 verschiedene Arten von Wasserkörpern, aquatischen Körpern innerhalb des Wassers hindurchgegangen. Then gradually we come to the form of trees and plants. There are 2 million varieties. Dann kommt man allmählich zu den verschiedenen Formen der Bäume und Pflanzen. Und dort gibt es 2 Millionen verschiedene Arten. Then we get the bodies of the insect. There are 900,000 forms of body. Und dann kommt man zu den Körpern der Insekten. In dieser Form gibt es 900.000 verschiedene Arten von Körpern. Then we enter into the species of birds, 1 million forms of body. Dann gehen wir in die Arten der Vögel ein, in der es 1 Million verschiedene Arten von Körpern gibt. Then after bird's body, there are 3 million different varieties of beast body. Dann nach den Körpern der Vögel gibt es 3 Millionen verschiedene Arten von tierischen Körpern. Then after this period, we become human body, but there are 400,000 species of human body. Und nach diesem Zeitraum gehen wir in den menschlichen Körper ein, in der es 400.000 verschiedene Arten von menschlichen Körpern gibt. And thus we get this nice human form body with good brain and good consciousness. See, it should be utilized properly. So, und auf diese Weise erhalten wir diesen wunderschönen menschlichen Körper mit einem guten Gehirn und einem guten Bewusstsein, und welches wir auf die richtige Weise nutzen sollten. Yeah. By the laws of nature, prakriti kriyamanani gunai karmani sar. This is the law of nature. Gradually we develop different types of body and different types of consciousness. Durch das Gesetz der Natur entwickeln wir verschiedene Arten von Körpern und verschiedene Arten von Bewusstseinsebenen. So, when we come finally to God consciousness or Krishna consciousness, that is the perfection of life. Und wenn wir letzten Endes zum Gottesbewusstsein oder Krishna-Bewusstsein gelangen, das ist die Vollkommenheit des Lebens. So, we are living in this planet, but in other planets also there are different forms of life. Wir leben auf diesem Planeten, aber auch auf anderen Planeten gibt es verschiedene Arten von Leben. There is one planet, there are many millions of planets. Specifically, there is one planet within this universe that is called Siddhaloka. Da gibt es einen Planeten unter den Millionen von Planeten in diesem Universum. Und dieser eine Planet wird Siddhaloka genannt. There is other planet also, heavenly planet, Brahmaloko planet, and in different planets there are different species of life, different standard of comfort. But in the higher planetary system, the standard of comfort is more and more, 1,000 times more in this way. So, da gibt es auch höhere Planeten, himmlische Planeten, wie das Brahmaloka, und dort existiert das Leben auf einer höheren Ebene, auf einer höheren Ebene der Bequemlichkeit. Und der Komfort oder die Bequemlichkeit ist 1000-mal größer als auf diesem Planeten. Just like in this planet, we have got different standard of life. In your Western countries, your standard of life is, at least it is to be understood, more comfortable than other standard of life. Selbst auf diesem Planeten gibt es verschiedene Stufen des Lebensstandards. Es wird verstanden, dass in der westlichen Welt der Lebensstandard höher ist
als in anderen Teilen dieser Erde. In this way, if you promote yourself to the topmost planetary system, which is called Brahmaloka, then you get your duration of life many millions of years. Auf diese Weise, wenn man sich selbst auf den höchsten Planeten, Brahmaloka, erheben kann, dann bekommt man eine Lebensdauer von vielen Millionen von Jahren. It is stated in the Bhagavad Gita that Sahasra Juga Parjantam Arhajat Brahmano Vidu. In the Brahmaloka planet, the residents, they have got their 1 day. 1 day means daytime, not night time. 12 hours, say. That is equal to their 12 hours is equal to our millions of years. Sahasra Juga means 4,300,000 of years multiplied by 1,000. That is called Sahasra Juga. Such is such duration of time is equal to 12 hours in the Brahmaloka planet. So auf dem Brahmaloka-Planeten zum Beispiel, für die Einwohner des Brahmaloka-Planeten ist ein Tag, das heißt ein Tag, nicht eine Nacht, sondern 12 Stunden, gleich Millionen von Jahren in unserer Zeitrechnung. Genau 4.300.000 mal 10 Jahre. So, even if you go to the Brahmaloka planet, you read that, Abrahma bhuvana lokan punaravartina Arjuna. Read it. Abrahma bhuvana loka puna avartino Arjuna maupetya tu kantaya punarjanma vijite. Yes. Alle Planeten in der materiellen Welt, vom höchsten bis hinunter zum niedrigsten, sind Orte des Leids, an denen sich Geburt und Tod wiederholen. Wer aber in mein Reich gelangt, wo Sohn Kuntis, wird niemals wiedergeboren. So our natural tendency is to go to other better planet. Therefore people are trying to go to the moon planet. Similarly, you can go to the sun planet, you can go to the Brahmaloka planet, Siddhaloka planet, heavenly planet. There are so many. But the information is, even though you reach the topmost planet of this universe, still there the 4 principles of material life, namely birth, death, old age and disease are there. So die Tendenz ist vorhanden, zu anderen Planeten zu gehen. Zum Beispiel die Menschen wollen zum Mond gehen oder sind zum Mond gegangen. In gleicher Weise kann man zur Sonne gehen, zum Siddhaloka-Planeten, zum Brahmaloka-Planeten oder zu den anderen himmlischen Planeten. Aber die Information wird gegeben, dass selbst wenn man auf den höchsten Planeten, des Brahmaloka-Planeten, gelangt, trotzdem unterliegt man den Bedingungen des materiellen Daseins, nämlich Geburt, Alter, Krankheit und Tod. So, we can go to the topmost planet. There is process how to go. Urdham gachanti sattasva madhye tishtanti rajasa jaghanna gunavittistha adho gachanti tamasa. If you keep yourself in sataguna or in the modes of goodness, you are promoted to the higher planetary system, even to the topmost planetary system. That is called Urdham gachanti sattasva. Es ist also möglich, zu den höheren Planeten zu gelangen. Dafür gibt es einen Vorgang. Und der Vorgang ist, dass man sich in Sattva-Guna befindet. Das heißt, in der Erscheinungsweise der Reinheit. Diejenigen, die in der Erscheinungsweise der Reinheit sich befinden, können zu den höheren Planetensystemen gelangen. And if you keep yourself in the modes of passion, you shall remain within the middle planetary system. This is middle planetary system. This
are three planets, it is called Bhurlok. Then above this there is Bhuvarlok. Then above there, Saralok, that is heavenly planets. The heavenly planets begins from the moon planet. So, und diejenigen, die sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befinden, die verbleiben in den mittleren Planeten. Zu diesen mittleren Planeten gehört auch dieser Erdenplanet. Und darüber gibt es die verschiedenen höheren Planeten. Das höhere Planetensystem fängt mit dem Mond an. So, and Jaghanna Gunavittistha Ado Gachanti Tamasa. And those who are in the modes of darkness, they go down, down, down. The animal life is also amongst the down, I would say, modes of life. So, this human formula life is a chance to make our choice where we shall go next, in the higher or in the lower, or we shall remain here. Und diejenigen, die sich in der Erscheinungsweise der Dunkelheit befinden, die gehen herunter und herunter und herunter und herunter. Die tierischen Formen des Lebens, die gehören auch zu den unteren Lebensformen. So, diese menschliche Lebensform gibt einem die Möglichkeit, herauszukommen und heraufzusteigen. So, how to go to the higher planetary system, that is also mentioned. Janti Deva Brata Devan. Read this. Yanti Deva Prata Devan Pitrin Yanti Pitir Vrataha Bhutani Yanti Bhuteja Yanti Ma Jajinopiman. Just Wer die Halbgötter verehrt, wird unter den Halbgöttern geboren. Wer Geister und Gespenster verehrt, wird unter solchen Wesen geboren. Wer die Vorfahren verehrt, geht zu den Vorfahren. Und wer mich verehrt, wird mit mir leben. So, if we like, we can go to the higher planetary system, heavenly planetary system, just like we are trying to go to the moon planet, but we have not been successful. In this way, we cannot go there. So, wenn wir möchten, dann können wir zu den höheren Planetensystemen gehen, zu den himmlischen Planeten. Genauso wie man versucht hat, zu dem Mondplaneten zu gelangen. Aber auf diese Weise kann man dort nicht hinkommen. Auf diese Weise wird man nicht erfolgreich sein. Each planet, each and every planet has got different atmosphere. So, unless your body is completely competent to live in such planet, you cannot go there. Jeder einzelne Planet hat eine bestimmte Atmosphäre bekommen. So, solange unser Körper nicht befähigt ist, in dieser Atmosphäre zu leben, können wir dort nicht hinkommen. Just like the scientist said that in the moon planet, the temperature is 200 degrees below zero. Genauso wie die Wissenschaftler sagen, dass auf dem Mondplaneten die Temperatur 200 Grad unter Null ist. Similarly, in the sun planet, the temperature is very, very high, 100,000 times degrees above the normal. So in this way, every planet has got different atmosphere, different temperature, different standard of life, different duration of life. So one has to become competent to transfer himself in a particular type of planet. In gleicher Weise der Mondplanet, die Temperatur auf dem Mondplaneten ist viele tausend Mal größer als unsere normale Temperatur. So, jeder einzelne Planet hat eine verschiedene Atmosphäre und eine verschiedene Temperatur. Solange wir nicht einen Körper bekommen, der diese Atmosphäre oder diese Temperatur den Unterschieden entspricht, können wir dort nicht hingelangen. So we as spirit soul, Dehi, the possessor of this body, Dehi means one who possesses this body, or the occupier of the body, the spirit soul, that is eternal, changing body only.
but eternal. Therefore, we should not be interested to these different types of temporary body. That is not very good intelligence. So die Seele wird bezeichnet als der Besitzer des Körpers. Und die Seele in sich selbst ist ewig. Und deshalb sollten wir nicht sehr interessiert sein an den verschiedenen Wechseln dieser Körper. So, we have to prepare ourselves if we want. There is a full description of each and every planet, and we can prepare ourselves according to our desire, which planet we wish to go. But Krishna says, Madhyajinopi janti mam. Persons who are engaged in my occupational duties, they will come to me. So, es gibt die genaue Beschreibung von den verschiedensten Planeten. Und entsprechend unserer Wünsche können wir zu diesen verschiedenen Planeten gelangen. Aber Krishna beschreibt in der Bhagavad Gita, dass diejenigen, die sich vollkommen beschäftigen in meinem hingebungsvollen Dienst, die werden in voller Freude. So go to God or Krishna means you will have to acquire your original spiritual body. Und zu Gott zu gehen oder zu Krishna zu gehen bedeutet, dass man seinen ursprünglichen spirituellen Körper annimmt. The spiritual body is already there. But we are now covered by this material body. Der spirituelle Körper ist bereits vorhanden, aber wir werden im Augenblick durch diesen materiellen Körper, er wird im Augenblick durch diesen materiellen Körper bedeckt. So, how we are eternal, that is described in the Bhagavad Gita, Avinashi tu tadavidhi, jena sarvamidam tatam, vinasam abhyasya asya nakastit kartumarati. The hint is given, the something which is spread all over the body, that is eternal. And what is that something? That something is our consciousness. So, das, was der Hinweis wird in der Bhagavad Gita gegeben, das, was den ganzen Körper durchdringt, das ist ewig. Und was ist das, was den ganzen Körper durchdringt? Das ist unser Bewusstsein. Here it is stated, Avinashi tu tadvidhi jena sarvamidam tatam. In this body there is something, that is consciousness, that is eternal. In diesem Körper gibt es etwas, das wird Bewusstsein genannt. Und dieses Bewusstsein ist ewig. Just like if you or I pinch my body, I feel pain, because the consciousness is there. But when the consciousness will not be there, if I cut my hand or cut your hand, you will not protest. Und genauso, wenn ich meinen Körper an irgendeiner Stelle piekse, dann werde ich einen Schmerz verspüren. Warum? Weil das Bewusstsein vorhanden ist. Aber wenn kein Bewusstsein vorhanden ist, es macht nichts aus, wenn ich meine Hand irgendwo schneide oder Ihre Hand irgendwo schneide, Sie werden nicht deshalb protestieren. Even scientists have proved this consciousness is there in the tree also. If you cut the tree, there is sensation, feeling some pain, and that is recorded in the machine. Und die Wissenschaftler haben selbst herausgefunden, dass selbst in einem Baum Bewusstsein ist. Wenn man einen Baum schneidet, dann kann man den Schmerz des Baumes mit entwickelten Maschinen messen. So, here it is hinted that this consciousness is spread all over the body, that is eternal. Und hier wird darauf hingewiesen, dass das Bewusstsein, welches über den ganzen Körper verbreitet ist, ewig ist. The body is not eternal. As soon as the consciousness is gone, the body is dead. Der Körper ist nicht ewig. Sobald das Bewusstsein den Körper verlassen
Therefore, we should take care of the thing which is conscious, that is the soul. On account of presence of the soul, there is consciousness. So wir sollten uns aus diesem Grunde das kümmern, was man Seele nennt. Aufgrund der Seele gibt es Bewusstsein. So Krishna further says in this connection, Antavatta ime deha nitya sukta saririna. This body, deha means body, antavat, it is perishable. Nityasya ukta saririna. But the thing which is covered by this material body, that is eternal. So Krishna sagt weiterhin in diesem Vers, dass dieser Körper zeitweilig ist. Aber das, was von dem Körper bedeckt ist, das ist ewig. So, that consciousness of the rays of the soul is described here. Na jayate mriyate va kadachit. This consciousness of the soul is never born, neither it is ever dead. Die Eigenschaften dieses Bewusstseins werden hier beschrieben. Das Bewusstsein der Seele wird niemals geboren, noch ist es jemals tot. Nayang bhutya bhuvita va no bhuyo. This soul and the consciousness has no past, present or future. It is eternal. Die Seele oder das Bewusstsein hat keine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Das ist ewig. Ajo. Ajo means which does not take birth. Ajo nitya, eternal. Shasvata, ever existing. Ayam, Purana, the oldest. Na hannate hannamane sarire. When the body is annihilated, the soul and consciousness is not annihilated. Wenn der Körper aufgelöst ist, dann ist die Seele und das Bewusstsein nicht aufgelöst. Just like when we sleep, our consciousness work in a different body, subtle body, mind, intelligence and ego. Genauso wenn man schläft, dann befindet sich das Bewusstsein in einem verschiedenen Körper, in einem feinstofflichen Körper. That we have got experience every night. We sleep on our bed, but my consciousness goes to other country or other place and work in a different way. Und diese Erfahrung können wir in der Nacht machen. Der Körper liegt auf dem Bett, aber das Bewusstsein geht zu einem anderen Platz hin und führt verschiedene Aktivitäten aus. Again, when at the end of the dream, we come back to this body, gross body. Und am Ende des Traumes kommen wir zu diesem Körper zurück, zu diesem grobstofflichen Körper. So death means when the consciousness does not come back again to this gross body and enters another gross body, this period is called death. Tod bedeutet, wenn das Bewusstsein nicht mehr in diesen grobstofflichen Körper zurückgeht, sondern in einen anderen grobstofflichen Körper eingeht. Dieser Zeitraum wird Tod genannt. So, the subtle body, mind is there. I know you have got mind, you know I have got my mind. But I cannot see your mind, you cannot see my mind. So, der feinstoffliche Körper ist vorhanden. Ich weiß, dass Sie einen Verstand haben und Sie wissen, dass ich einen Verstand habe. Aber ich kann nicht Ihren Verstand sehen und Sie können meinen Verstand nicht sehen. So, there is intelligence also. I know you have got intelligence, you know I have got intelligence. But you cannot see my intelligence unless it is acted. I cannot see your intelligence unless it is acted. So, genauso Intelligenz ist ebenfalls vorhanden. Ich weiß, dass Sie Intelligenz haben und Sie wissen, dass ich Intelligenz habe. Aber Sie können meine Intelligenz nicht sehen und ich kann Ihre Intelligenz nicht sehen. So the soul is covered by two kinds of dresses, just like we are covered by the shirt and the coat. Similarly, the covering of the shirt
or mind, intelligence and ego. This is one covering. And upon this, there is a gross covering, earth, water, air, fire, like that. In this way, we have got two covers. Die Seele wird durch zwei Bedeckungen bedeckt. Genauso wie der Körper auch bedeckt wird, einmal durch das Hemd und einmal durch den Mantel. Genauso wird die Seele bedeckt, einmal durch den feinstofflichen Körper, Verstand, Intelligenz und falsches Ego und den grobstofflichen Körper, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. So, our business is, because we are eternal, we should not remain in these temporary coverings. So unsere Aufgabe ist es, da wir ewig sind, nicht in diesen zeitweiligen Bedeckungen zu verbleiben. That temporary cause, so long we are bound up or encased in this covering, that is called conditioned life. Solange wir uns in diesen Bedeckungen befinden und festgebunden sind, dieses Leben wird bedingtes Leben genannt. So we are trying to become free from this conditioned life. Just like people are trying to go to the moon planet. The desire is there. But because the life is conditioned, he cannot go. Wir versuchen von diesem bedingten Leben frei zu werden, genauso wie die Menschen versuchen zum Mond zu gehen. Der Wunsch ist da, aber weil das Leben bedingt ist, können sie dort nicht hingehen. Just like I am a foreigner, I have come to your country, I am conditioned by immigration law. Genauso wie ich ein Ausländer bin. Ich bin zu ihrem Land gegangen und ich bin bedingt durch das Ausländergesetz. There are so many conditions. One of the conditions is that I cannot live here forever unless it is sanctioned by the government. Es sind so viele Bedingungen. Zum Beispiel eine der Bedingungen ist, dass ich nicht hier für immer bleiben kann, ohne dass dies von der Regierung erlaubt wird. So, we are conditioned now in this form of life, covered by the material elements. We are conditioned by the material nature. So, wir sind im Augenblick bedingt durch diese Bedeckung aus materiellen Elementen. Wir sind bedingt durch die materielle Natur. That is stated in the Bhagavad Gita. Prakite kriyavarani gunai karmani sarvas. Ahankara vimuratma karta ham iti mannate. We are conditioned in every step by the laws of material nature. Still foolishly we are thinking we are free. This is foolishness. In der Bhagavad Gita wird es angegeben, dass wir auf jedem Schritt bedingt sind durch die Gesetze der materiellen Natur. Törichterweise denken wir, dass wir frei sind. Das ist einfach Törichtheit. We are so much controlled by the material nature, exactly like a small child is pulled by the ear by his mother. Come here, he comes here, go there, and goes. Just like a dog. A dog may feel very freedom, jumping. But as soon as the master says, come here, he comes and immediately chained. This is our position. Wir werden so sehr von dieser materiellen Natur kontrolliert. Genauso wie das kleine Kind kontrolliert wird von seiner Mutter. Die Mutter sagt, komm her, und das Kind kommt, sagt, komm hier hin, und das Kind kommt. Oder der Hund. Der Hund mag denken, dass er sehr frei ist und herumspringen kann. Aber sobald der Meister da ist und sagt, komm her, sofort kommt der Hund heran. So that is our position, that we are completely under the clutches of material nature, and according to the modes of material nature, we are acting and changing our body in different species of life. So, das ist unsere Position, dass wir vollkommen unter dem Zwang dieser materiellen Natur sind. Und entsprechend den Gesetzen dieser materiellen Natur wechseln wir von der einen Lebensform in die andere Lebensform. So our real business in this human form of life is to try to accept the process by which we can get free from this conditioned life. So
interessieren, wie man frei werden kann von diesem bedingten Leben. The process is that we have to give up all our false consciousness. Der Vorgang ist, dass wir all unser falsches Bewusstsein aufgeben müssen. We are under false consciousness. I am thinking I am Indian, you are thinking you are German, and the dog is thinking I am dog, and cat is thinking I am cat. So, this bodily consciousness, bodily concept of life will keep us conditioned within the material nature. So dieses falsche Bewusstsein ist, dass man denkt, ich bin Deutscher oder ich denke, ich bin Inder oder der Hund denkt, ich bin Hund oder die Katze denkt, ich bin Katze. So dieses körperliche Bewusstsein hält uns unter der Bedingtheit dieser materiellen Natur. Therefore, our first business is how to get free from all these designations. So deshalb unsere erste Aufgabe ist es, wie man frei werden kann von all diesen Bezeichnungen. Just like I am putting on this saffron cloth, but I am not saffron cloth. Or you are putting a red cloth or black coat. You are not black cloth. Within the coat, you are the person. Similarly, within the dress, I am the person. So in gleicher Weise, ich kleide mich zum Beispiel in dieses Safrangewand, aber ich bin nicht dieses Safrangewand. Sie kleiden sich vielleicht in ein rotes Gewand oder ein schwarzes Gewand, aber sie sind nicht das schwarze Gewand. Innerhalb dieses Gewandes, da ist die Person. So at the present moment, we are on the dress consciousness. I am German dress, I am Englishman dress, I am Indian dress, I am male dress, I am female dress. So this is called conditioned life. So im Augenblick befinden wir uns in dem Kleidungsbewusstsein. Ich bin ein deutsch gekleideter, ein amerikanisch gekleideter, ein dies gekleideter, ein das gekleideter und das ist das bedingte Leben. So in this conditioned life, we are accepting one type of body and you are dying. Dying means giving up and being transmigrated, transferred to another body by the laws of material nature. It is not under my control. You cannot say that after giving up this German body, I shall accept again another German body. That is not in your hands, sir. It is under the laws of nature. You cannot propose. You cannot force material nature. After this body I can get any other body. That is stated here. Tatha dehantara prapti, another form of body. That form of body may be any one of the 8,400,000 forms of body. So, unter diesem bedingten Leben wandern wir von einem Körper in den anderen, unter dem Gesetz dieser materiellen Natur. Nicht, dass wir uns selbst aussuchen können, welche Art von Körper wir bekommen, sondern dieser Körper wird uns von der materiellen Natur gegeben. Wir können nicht sagen, ich habe jetzt einen deutschen Körper und ich werde im nächsten Leben auch einen deutschen Körper bekommen. Wir mögen irgendeinen der 8.400.000 Arten verschiedener Körper aufgrund der Arrangierung der materiellen Natur bekommen. Therefore, if we are actually intelligent, we should try for being awakened or placed in our original body, the spiritual body. That will stop this constant change of body. Wenn Sie intelligent sind, dann sollten Sie versuchen, Ihren ursprünglichen Körper, den spirituellen Körper zu erlangen und auf diese Weise den ständigen Wechsel der materiellen Körper aufzuheben. So the simple process is, as we are preaching in this Krishna consciousness movement, that if you try to understand only what is Krishna, Krishna or Christ, the same thing, then you get your original spiritual body. So der einfache Vorgang ist, wenn man in dieser menschlichen Form des Lebens ganz einfach versucht zu verstehen, was ist Krishna? Krishna oder Christus? Das ist das Gleiche. Auf diese Weise wird man seinen spirituellen Körper erlangen.
This Krishna consciousness can be awakened simply by chanting the Mahamantra Hare Krishna or the holy name of God. Dieses Krishna-Bewusstsein kann erweckt werden, ganz einfach durch das Chanten des Hare Krishna Mahamantras oder der heiligen Namen Gottes. So keep yourself aloof from four kinds of sinful life and keep always in touch with Krishna and God. Then you go back to home, back to Godhead. So halten Sie sich fern von vier Arten des sündvollen Lebens und bleiben Sie immer in Berührung mit Krishna oder Gott. Auf diese Weise werden Sie zurückgehen, zurück nach Hause, zurück zu Gottheit. This advantage is possible in this human form of life. Otherwise, we are missing the chant. We may be again put in the cycle of that 8,400,000 forms of body. Diese Gelegenheit wird uns in der menschlichen Form des Lebens gegeben. Und wenn wir diese Gelegenheit versäumen, dann mögen wir wieder eingehen in den Kreislauf der 8.400.000 verschiedenen Arten des Lebens. The process is very simple and easy because you can remain in your occupation, in whatever position you are. Simply you chant the holy name of God. Der Vorgang ist sehr einfach. Sie können ganz einfach in Ihrem Beruf oder in Ihrer bestimmten Position, die Sie haben, verbleiben, aber chanten Sie ganz einfach Hare Krishna oder die heiligen Namen Gottes. Not only Hare Krishna, you can chant the holy name of God. Christ. Christ is also the same as Krishna. So do it. There is no expenditure, but the profit is very, very great. Also nicht nur Hare Krishna, sondern die heiligen Namen Gottes, auch Christus. Christus ist auch der heilige Name Gottes. Da gibt es also keine Kosten sind damit verbunden, aber der Gewinn ist sehr groß. So bitte tun Sie dies. So the conclusion is, we should not put ourselves in the cycle of birth and death continually in 8,400,000 species of life. To stop it and go back to home, back to Godhead, and regain your original spiritual life. Und die Schlussfolgerung ist, dass wir uns nicht wiederum in diesen Kreislauf der 8.400.000 Arten des Lebens bringen sollten. Wir sollten es stoppen und zurückgehen, zurück nach Hause, zurück zu Gottheit. So thank you very much. If you have got any question on the subject matter, you can ask. Haben Sie recht vielen Dank. Wenn Sie irgendwelche Fragen zu diesem Thema haben, dann kann ich sie beantworten. Irgendjemand hat eine Frage? Kann ich vielleicht nachgeben und die Frage stellen? Does chanting the name of God mean saying the name of God over and over out loud? Can we do this while we are working or all part of the daily work? If chanting means out loud, how can you do it all day while you're working in so many different situations? How can you chant out loud? You chant slow, there is no harm. Either loud or slow, it doesn't matter, but you chant the holy name of God. Die Frage war, wenn man die heiligen Namen Gottes laut chanten soll, wie kann man dann bei all seinen täglichen Aktivitäten die heiligen Namen Gottes chanten? Und die Antwort ist, Sie können das auch leise chanten oder langsam chanten, aber auf jeden Fall chanten Sie Hare Krishna oder die heiligen Namen Gottes. Why do we say chant but not sing? Hey, same thing. Either you sing or chant, the same thing. Das ist das Gleiche. Chanten und Singen ist das Gleiche. What is the meaning of this chanting? If you chant all day long, do we have to reach a certain consciousness? Yes,
by chanting the holy name of God, you associate with God. Durch das Chanten der heiligen Namen Gottes ist man tatsächlich mit Gott selbst zusammen. God is absolute. He is not different from his name. Gott ist absolut, er ist nicht verschieden von seinem Namen. So when you chant God's name, means you immediately become in touch with God. Wenn Sie den Namen Gottes chanten, das bedeutet, dass Sie augenblicklich in Berührung mit Gott gelangen. And by chanting more and more, your association becomes more and more intimate, then everything is disclosed to you. Und indem Sie mehr und mehr chanten, dann wird Ihre Gemeinschaft mit Gott mehr und mehr vertraut. Und dann wird Ihnen alles offenbart. That is stated in the Bhagavad Gita. Tesam satatujuktanang bhajatang pritipurvakam dadami buddhijogam tam jenamam upajantite. If you keep in touch with God, with faith and love, then God is within yourself. He will give you intelligence how you can go back to home, back to God. Wenn Sie mit Gott, das wird in der Bhagavad Gita gesagt, wenn Sie mit Gott in Berührung bleiben, ständig in Glauben und Liebe, dann werden Sie, Gott ist im Herzen eines jeden. Und dann gibt er Ihnen den Rat, wie Sie zurückgelangen können und die Intelligenz, wie Sie zurückgelangen können, zurück nach Hause, zurück zu Gott. There are many different processes or yoga system to be in touch with God. But for the people in this age, this is the easiest method to be in touch with God simply by chanting His holy name. Es gibt verschiedene Vorgänge, besondere Yoga-Vorgänge, wie man mit Gott in Berührung sein kann. Aber für die Menschen in diesem Zeitalter ist dieser Vorgang der einfachste, einfach die heiligen Namen Gottes zu chanten. He's saying that by chanting it might be possible to get this result, to reach a higher consciousness. But it can happen that on account of chanting, I forget my neighbor and his problems and things around. Well, by chanting loudly, you'll also help your neighbor who will hear you. Indem Sie laut chanten, werden Sie auch Ihrem Nachbarn helfen. Er wird es hören. And when he comes to complain, why you are disturbing, then your mission is successful. That means he has heard. Und wenn er kommt und sich beschwert, dann bedeutet das, dass Ihre Anstrengung erfolgreich gewesen ist. Meint, dass er es gehört hat. So that you hear and let your neighbors also hear, both of them benefit. So, Sie hören und lassen Sie Ihren Nachbarn auch hören. Dann werden Sie beide den Nutzen daraus haben. And that is the greatest benefit you can render to your neighbor. Und das ist der größte Nutzen, den Sie einem anderen zukommen lassen können.
says that he thinks that actually there is no difference between, for example, chanting the word tree, tree, tree again and again, or the chanting of Hare Krishna. It depends on the meaning which you put into the words. And if you chant a particular word like Hare Krishna, and you have a particular meaning, like for you it's a holy word, then it might be something like an auto-suggestion to you. I have already explained that God and His name, they one, absolute. In the material world, your name and you person, they are two different things. That is difference between God and you. So therefore, by chanting God's name, you actually contact with God. But in the material world, that is not possible. Suppose I am thirsty, I want water. If I chant water, water, it will not act. But in the case of chanting the holy name of God, it is as good as to associate with God. Try to understand. This is the absolute and relative relationship. Ich habe bereits erklärt, dass Gott absolut ist. Und deshalb ist auch der Name Gottes absolut. Das heißt, wenn ich den Namen Gottes chante, dann bin ich direkt mit ihm verbunden. Es ist eins. Bei ihm ist etwas Verschiedenes. Sie, die Person und der Name in der materiellen Welt sind verschieden voneinander. Genauso zum Beispiel, wenn ich durstig bin und ich rufe Wasser, 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 Wasser. Davon wird mein Durst nicht verschwinden, weil es etwas, der Name und das Ding ist verschieden voneinander. Aber Gott und sein Name ist absolut. Und wenn ich den Namen Gottes chante, bin ich tatsächlich direkt in Berührung mit ihm. It is stated in the Vedic literature that Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukta Abhinnatyat Nama Namina. The name of God and God is equally Purna, perfect, Shuddha, purified, Purna Shuddha Nitya, eternal, and Purna Shuddha Nitya Mukta, and liberated from material contamination. So, it is not the question of argument. You can try, there is no loss on your part. Chant the holy name of God and see the result yourself. Es wird in der vedischen Schrift angegeben, dass Gott und sein Name in gleicher Weise ewiglich ist, rein, perfekt. Und es ist keine Sache der Argumentation. Sie können es ausprobieren, ganz einfach die heiligen Namen Gottes zu chanten und selbst das Resultat sehen. So there is no difference between Krishna and Krishna. In India also sometimes Krishna is announced as Krishna, or you announce as Krishna. It does not make, because God will take your mind, not your pronunciation. If you mean to pronounce God's name, even it is not, formally or perfectly pronounced, still God will understand that you are trying to chant His name. That is your perfection. So, wir können auch Christ chanten, Krishna oder Christo. Selbst in Indien gibt es manche Leute, oder manchmal wird das Wort Christo in Bezug auf Krishna gebraucht. Es kommt also nicht auf die Aussprache direkt an, sondern Krishna sieht in erster Linie den Verstand. Wenn man den Namen Gottes chanten will, selbst wenn die Aussprache etwas falsch ist, Krishna wird es dennoch akzeptieren, wenn die ernsthafte Bemühung sieht. So God is one, there is no two God. So either you call Him Krishna or Krishna. If you understand that you are hankering after Him, He'll give the resultant action. So, entweder Sie chanten Christo oder Krishna, wenn Sie wirklich ernsthaft sind und eine Bemühung unternehmen, dann wird Gott diese Bemühung
And this is the easiest process in this age for God realization. Und das ist der einfachste Vorgang in diesem Zeitalter zur Gottesverwirklichung. Thank you very much. Let us chant.